ครับเอ่อการออกแบบเครื่องแต่งกาย Costume Design หรือว่า CPA 486นะครับจำนวนหน่วยกิตก็เป็นทั้งหมด3หน่วยกิตนะครับเราเรียนกันออนไลน์ทฤษฎีเรียนรู้ควบคู่ปฏิบัตินะครับหลักสูตรและประเภทของรายวิชานะอันนี้ก็เป็นหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาสื่อสารการแสดงนะเป็นหมวดวิชาเฉพาะด้านนะครับสำคัญนะ Costume Design เนี่ยเพราะว่าอย่างที่เราก็รู้กันอยู่ว่าการแสดงในแต่ละโชว์แต่ละชุดละครแต่ละเรื่องสิ่งที่จะสามารถเป็นสื่อนะครับสร้างสุนทรียะสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างคนดูผู้ชมนะฮะก็คือรูปแบบการแต่งกายครับโอเคในรายวิชานี้สอนควบคู่ไป2ท่านครับก็คือท่านอาจารย์สมเจต ยามาเจริญนะครับท่านอาจารย์สรวิทย์พิทยาบุตรและอาจารย์ดิษฐดานุสบาก็คือครูจิ๊บนั่นเองนะครับสถานที่เรียนเราเรียนกันที่ขอนแก่นนะจ๊ะทีนี้จุดมุ่งหมายของรายวิชาจุดมุ่งหมายของรายวิชานะมีอะไรบ้างจุดมุ่งหมายของรายวิชานั้นเราต้องการที่จะให้ทุกคนนั้นเข้าใจมีความรู้เกี่ยวกับความหมายความสำคัญหลักการแต่งกายคำศัพท์เทคนิคนะวิธีการรูปแบบกระบวนการในการออกแบบกระบวนการในการผลิตกระบวนการในการแต่งกายนะฮะการคัดเลือกเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับรวมไปถึงเครื่องประดับด้วย accessory ด้วยที่ใช้ในการแสดงให้เหมาะกับชนิดของละครแต่ละยุคแต่ละสมัยถ้าเป็นพีเรียดย้อนยุคเป็นไงเครื่องแต่งกายก็ต้องตรงกันวิธีการคิดการสร้างสรรค์การออกแบบลวดลายและสีสันการเลือกใช้วัสดุการคัดเลือกเครื่องแต่งกายเพื่อให้เข้ากับบุคลิกและสถานภาพของตัวละครการตกแต่งให้เหมาะสมกับการแสดงในรูปแบบต่างๆเพื่อนำมาใช้ในธุรกิจการแสดงนะฮะและเพื่อที่จะพัฒนาไปสู่อาชีพสู่สากลลักษณะและการดำเนินการคำอธิบายรายวิชานะความหมายความสำคัญและการแต่งกายคำศัพท์เทคนิครูปแบบกระบวนการแต่งกายการคัดเลือกเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับที่ใช้ในการแสดงให้เหมาะสมกับชนิดของละครในแต่ละยุคแต่สมัยทั้งไทยและสากลวิธีการคิดวิธีการสร้างสรรค์การออกแบบลวดลายและสีสันการเลือกใช้วัสดุการคัดเลือกเครื่องแต่งกายเพื่อให้เข้ากับบุคลิกและสถานภาพของตัวละครการตกแต่งให้เหมาะสมกับรูปแบบการแสดงต่างๆเพื่อนำมาใช้จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษาบรรยาย30ชั่วโมงนะสอนเสริมการฝึกปฏิบัติโรงงานภาคสนามนะรวมถึงการศึกษาการฝึกปฏิบัติด้วยตัวเองหมวดที่4การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาในด้านคุณธรรมจริยธรรมที่จะต้องพัฒนาก็คือคุณธรรมเกี่ยวกับความหมายความสำคัญกับหลักการแต่งกายคำศัพท์เทคนิครูปแบบกระบวนการแต่งกายการคัดเลือกเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับที่ใช้นะเราควรจะมีคุณธรรมจรรยาบรรณอย่างไรเราเป็นนักแสดงอย่างเดียวไม่ได้เราเป็นคนทำเบื้องหลังอย่างเดียวก็ไม่ได้เราต้องรู้ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกอย่างต้องมีจรรยาบรรณวิธีการประเมินผลก็จะใช้การทำแบบฝึกหัดทดสอบฝึกปฏิบัติความรู้ที่ต้องได้รับความรู้เกี่ยวกับความหมายความสำคัญหลักของการแต่งกายนะคำศัพท์เทคนิครูปแบบก็คือเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับการแต่งกายทั้งหมดเราจะมาเรียนรู้กันวิธีการสอนก็จะมีการบรรยายนะฮะการประเมินผลก็คือให้ทำแบบฝึกหัดการทดสอบนะฮะโอเคทีนี้มาพูดถึงแผนการสอนและการประเมินผลดีกว่านะทั้งหมดนะฮะเราเรียนกันกี่ครั้งอะไรยังไงกี่ชั่วโมงอะไรยังไงความหมายและความสำคัญของการออกแบบเครื่องแต่งกายหน้าที่และบทบาทของเครื่องแต่งกายและหลักการแต่งกายคำศัพท์เทคนิครูปแบบกระบวนการออกแบบเครื่องแต่งกายการคัดเลือกเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับที่ใช้ในการแสดงให้เหมาะสมกับชนิดของแต่ละละครของละครแต่ละชนิดนะฮะทั้งไทยและสากลครั้งที่4เนี่ยเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการคิด
นะฮะการสร้างสรรค์นะฮะและการออกแบบนะฮะครั้งที่5เนี่ยเราจะเรียนถึงกระบวนการผลิตเลือกลวดลายและสีสันการเลือกใช้วัสดุการตกแต่งให้เหมาะสมกับการแสดงในรูปแบบต่างๆเพื่อนำมาใช้ในธุรกิจการแสดงนะฮะ6การคัดเลือกเครื่องแต่งกายให้เข้ากับบุคลิกและสถานภาพของตัวละครหลังจากนั้นครั้งที่7ครั้งที่8ครั้ง9เราจะลงมือปฏิบัติการออกแบบเครื่องแต่งกายในครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่10เนี่ยจะเป็นการนำเสนอ Final Project ปลายทางของโปรเจกต์นี้จะต้องมีการนำเสนอเป็นรายบุคคลนะครั้งที่11ก็จะเป็นการนำเสนองาน 20% นำเสนอผลงาน 50% นำเสนองาน 80% และนำเสนองาน 100% สุดท้ายก็จะไปจบกันที่การสรุปและประเมินผลหวังว่านี่ก็คือคอร์สออนไลน์คอร์สซิลิบัสทั้งหมดที่พวกเราจะต้องยึดตามนี้นะครับเอาละไหนๆเราก็มาครั้งแรกในวันนี้แหละเราจะไปดูในเรื่องของการออกแบบคอสตูมละครกรีกเป็นแฟชั่นฮิสตอรีแบบโบราณ What we do know quite a lot about, however, is Minoan clothing, and we know a lot about it because of the wall art that was left behind and because of sculptures. And this was it. Already, just looking at this lovely illustration, I think we can see that these people were living the good life. Fashion is not an island, it's a response. And to dress like this, your life is good, right? Not much of a daily struggle for food or comfort or warmth. This was a sunny, prosperous, and presumably happy culture. Because look at the way they dressed. Let's break it down. A tightly fitting sleeved bodice tailored to expose the breasts. Obviously, the breast was in no way taboo in Minoan culture. In fact, it was something that was shown off. A tightly cinched waist, cinched in with a belt. A decorative apron that was often padded, and then these bell-shaped skirts constructed of layers of different sorts of fabrics with different designs sewn together in ruffled tiers. So it really gives the first hourglass silhouette. Now, this Minoan silhouette, which is thousands of years old, would come back into fashion. Later on, as we'll see in a second. On the upper part of the body, the head, incredibly elaborately coiffed hair, accessorized with bronze or gold bands of beads or ribbons. So these were people who had time to do their hair elaborately. It was a very decorative look and a very colorful look. Now, remember I just said that these were the first to give us an hourglass silhouette with the large breasts, cinched waists, and full hips. Well, that would come back into fashion at the turn of the 20th century. In the early part of the 20th century with this incredible hourglass silhouette that was achieved by corsetry, and then of course the hourglass would become popular again in the 1950s, but it started here in Minoan culture. What about menswear? There wasn't much menswear because basically, guys just wore decorative and colorful loincloths made from different fabrics and leathers, sometimes padded and often with a sort of codpiece to protect the penis. And one can only imagine that these codpieces were often slightly exaggerated in the same way that Egyptian men
overly starched, their shenties at the front to suggest a large penis. We can only assume that Minoan men did the same. Gold, bronze, or leather armbands, and then a feathered fitted headdress. And of course, for both men and women, all of this could be and would be topped with a cloak. Like this. Minoan men had beautiful, long, curly hair, and the look, if you actually look at it, it's all very sinuous. It's extremely exotic and very, very colorful. So think about the Egyptian aesthetic. It was very geometric. Even their clothing was very geometric. Their wigs were very geometric. Minoan culture was completely about swirling, linear, curvilinear, sinuous shapes. Completely different, but equally exotic. Sell online and grow your business with Wix e-commerce. Create a beautiful storefront for your brand by customizing product pages, galleries, cart, and checkout. Then let shoppers pay however they like. Reach new shoppers on social media and marketplaces, and engage existing customers with subscriptions, gift cards, and loyalty programs. Set up automated abandoned cart recovery to entice customers to complete their purchase. Fulfill orders and manage inventory from a single dashboard for all sales channels. Make insightful business decisions based on detailed traffic, sales, and revenue reports. Run high-performing marketing campaigns with built-in Facebook and Instagram ads that reach the right shoppers. Go to Wix e-commerce and create your online store today. And of course, I never leave a culture without showing you the influence that culture had on fashion today. Let's take a look at the Minoan influence on today's fashion. Take a look at this, the ruffled tiers and that bell-shaped silhouette. This, I really believe the designer was intentionally updating the Minoan look with the bell-shaped ruffled tiers and then a bodice that exposes the breasts. And take a look at the structure of the top half of this suit with that scalloped shape neckline that would expose the breasts if there wasn't a feature that covered them up. But it's completely the same, isn't it, as the structure of the Minoan bodice. And take a look at this, completely Minoan, and I think that this was how exactly as vibrant and colorful as a Minoan costume actually was. And on Project Runway a couple of years ago, one of their challenges was to create a Minoan-inspired outfit, and I think that this designer just basically copied Minoan fashion by the letter. And remember those colorful, multi-textiled loincloths that Minoan men wore? Well, here we see it in a skirt. And look at these two fashion shoots. I would argue that they were completely inspired by the legend of the Minotaur. Okay, Mycenaean clothing. As you can see there, it's awfully similar to Minoan clothing. In fact, there is little to distinguish Mycenaean female costume from Minoan female costume, other than the fact that they occasionally covered their breasts with either an inner garment, a bodice structured to cover the breasts, or more probably, just a piece of fabric tucked into their tight-fitting scallop-shaped bodices. Yet we think that this covering of the breasts probably had more to do with a fashion fad than any kind of modesty. And here you can see it's kind of that Minoan bodice, but with the breasts covered. It's Mycenaean male fashion that really changes things up. You can see here that men wore tunics. They did not just wear a loincloth and a fabulously feathered cap. No, they wore structured tunics like this, usually with sleeves not three-quarter length that fell just before the elbow starts, with these very square necklines trimmed.
So, the bigger difference is seen in menswear. Mycenaean men abandoned the solitary loincloth in favor of these elbow-length trimmed boat neck tunics. But get this, the tunic would become the foundation for clothing throughout the Greek, Roman, Dark Age, and medieval eras for both genders, and it would be worn as an undergarment in later centuries. The tunic is still worn today and is arguably fashion's biggest and most enduring success story. All right, sort of overlapping, but really kind of one and the same. The next culture we're going to look at is really classical Greece. What you think of when you think of ancient Greece. Let's look at Greek fashion. We still talk about Grecian drape, don't we, when we talk about clothing? A dress with a Grecian drape. Well, of course, this comes from ancient Greece. Let's take a look at their costume. Really, there are 3 items of clothing that I want you to learn, because they were the 3 items of clothing that made up the Grecian wardrobe. The kind of clothing worn in ancient Greece was loose and flowing, and hardly ever were garments sewn together. The fabrics used were mainly linen and wool. We've seen that before. Women also wore a veil with their clothing whenever they stepped out of the house. Remember, women were not encouraged to go outdoors. In fact, the ancient Greek fashion outlook was quite modern as far as men were concerned, to the extent that male nudity was no big deal. In ancient Greece, guys could go out with minimal clothing, whereas a woman actually had to be quite... There were 3 types of clothing in ancient Greece, as I just told you, and you really do have to learn what they are. The chiton. The chiton. This was worn in the ancient Grecian society by men as well as women. It was the unisex item. This was a form of clothing that was very popular. The chiton would be worn with a hymation, which we'll look at in a second, or it could be worn without a hymation. A belt was also often worn with a chiton. This was called a zoster. Now that's a fun word. The Doric chiton, remember the Doric column? So the Doric chiton mirrors the Doric column, consisted simply of 2 pieces of cloth which were rectangular in shape and worn long, and then secured on the shoulder on either side with clips, which we'll look at. The Ionic chiffon, again mirroring the Greek orders, differed from the Doric chiton in terms of the overfold. The overfold was worn longer on the Doric chiton. You'll understand what I'm talking about. So let's look at a Doric chiton, right? You can see what's going on here. There are 2 pieces of fabric, and the front one has an overfold, so it's longer, and you fold it over to make sort of a flap. Sometimes a chiton was made out of one long rectangle, which you would fold over and then wrap around you, right? You'd wrap it around you, and then you would pull the front part and the back part up and clip it on your shoulders, and it was worn open on the side. It's kind of hard to see what's going on here, but look at these illustrations. This shows you how a Doric chiton worked. You see there's that one long piece of fabric. Sometimes it was 2, but that was kind of difficult to keep on. So think about one piece of fabric which is wrapped around, and you see it's clipped together on the shoulder on that side, then clipped on the other shoulder, that side, and then you can see the overfold there, and it is belted and it was open on the side, but there was so much fabric, you didn't see the opening. And here it is in a statue form, and you can see her leg there, and so there would be a sort of a gap running down the side, but so much fabric that it wouldn't be that apparent, and it is clipped on the shoulder, and we'll look at those clips in a second. But as we know, these chitons would be very colorful. Time robs history of color, so this is what it would have looked like in real life.
Okay, here is the Ionic chiton. You can see it has a longer sleeve with clips running up the sides. And here again is a chiton, and basically, I think you can get the gist here. This is a garment constructed not by sewing, but by clipping, wrapping, and folding. It's warm in Greece. They didn't need a lot of stuff going on. Men wore chitons too. That was the mainstay of their garments. It is not a tunic because tunics were sewn. Two pieces of fabric that mirrored each other, that were sewn together with gaps for your head and your arms. A chiton was completely different. New York で君がいなくなっても、ロンドンでいつも君のことを思い出す。คัดพี่ว่ารถคันนี้มันบังน้องว่ะสวัสดีครับผมยงทรงยศนะครับเป็นผู้กำกับครับโอเคพี่อีทถ่ายต่อมาพร้อมนะครับแอคชั่นผมคิดว่าการทำหนังคือการทำให้คนดูเชื่อในสิ่งที่เขาเห็นโดยที่มันจะจริงหรือไม่จริงก็ได้ครับผมเป็นคนชอบดูหนังครับเพราะหนังมันพาผมไปเจอความรู้สึกใหม่ๆพาผมไปเจอประสบการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนผมชอบการเล่าเรื่องชอบหามุมมองใหม่ๆที่มันน่าสนใจแต่เมื่อย้อนเวลากลับไปจริงๆการทำหนังสมัยก่อนมันยุ่งยากเหมือนกันนะครับจำได้ว่าตอนที่ถ่ายหนังเรื่องแรกมันต้องถ่ายด้วยฟิล์มสีทุกอย่างที่ได้มันจะตรงข้ามกับของจริงทั้งหมดถ่ายมาก็ต้องรอล้างบางทีก็แสงที่จะใช้ถ่ายก็ไม่พอถ่ายมาแล้วภาพมันก็มืดๆแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งจำได้ว่ามันเป็นวันที่เราถ่ายซีนสำคัญกันมากๆเลยครับแต่ถ่ายไม่ติดคิดถึงเหตุการณ์นั้นทีไรก็ขนลุกทุกครั้งเลยครับแต่ตอนนี้เรื่องพวกนั้นก็เป็นอดีตไปหมดแล้วสำหรับผมแล้วกล้องก็เป็นเหมือนเครื่องมือชิ้นหนึ่งเราในฐานะผู้กำกับคือเราจะเอาคนดูไปมองเหตุการณ์จากตรงไหนแต่ไฟตรงนี้พี่หน่อยดิผมเชื่อเสมอว่าเมื่อเราเอาคนดูไปมองอยู่ในจุดที่เหมาะสมแล้วสิ่งที่เขาเห็นมันอาจจะทำให้เขาเจอความรู้สึกใหม่ๆเหมือนที่ผมเคยเจอก็ได้ครับผมใช้กล้องเป็นเหมือนตาพกติดตัวตลอดเวลากำกับงานไหนอะแล้วรู้สึกอยากยกกล้องขึ้นมาถ่ายแปลว่าเรา The second mainstay of ancient Grecian clothing was the peplos. Now this was sewn. You can see there in the diagram it was a tubular shape of cloth. So imagine you make a tube and you fold it over at the top and then you step into it. You pull the tube up and then you gather the fabric on each shoulder. You can see it here. So you have the tube, which is sewn, you fold it over, and of course you fold it over in relation to your height, and then you attach it at the shoulder to give yourself an arm, a gap for your arms. And here is another diagram that I think shows really clearly how it worked. So simple, but so elegant. My goodness, it's a tube of fabric, which would have been colorful. It would have had some sort of pattern on it, stripes even, or proto-stripes, Greek keys, flowers, polka dots. I mean, incredible designs. And this shows you the structure of a peplos. Unbelievably, this actually started as a tube, but look what just pulling it up and gathering it at the shoulder does. It makes really kind of... Finally, the himation. Basically, the himation was a long piece of fabric, rectangular fabric, that was used sort of like a
cloak. Not a toga. A toga is something different, but it's toga-like. Men would wear hymations with nothing on underneath, occasionally a tunic if the weather was cold, but generally not. They would wear it like this, and a woman would wear a hymation like a cloak, and she would, whether she was wearing her chiton or her peplos, if she left the house, she would wear her hymation and pull it up over her head to make a veil. And you can see a woman in a peplos there with her hymation. So, it's the chiton, it's the peplos, and it's the hymation. They are your three types of Greek clothing, and I think it's kind of funny that everything goes in three. The three Greek orders, the three forms of Grecian clothing. All right, we talked about how clips and pins sort of gave Grecian clothing its structure. Well, on the shoulders of the chiton and the peplos, I said that they were secured by clips. The clips have a name. They are called fibula. Fibula. This is what held Grecian clothing in place. And here are some examples of fibula. Sometimes they were very, very simple, and sometimes they were more decorative, usually made of bronze, unless you were terribly rich, in which case they were made of gold. And sometimes they were very beautiful, so this acts as jewelry as well as anything else. And I love this. This is a fibula fashioned to look like a bee getting pollen from a flower. So, chiton. Chiton or chiton. I think chiton sounds a little bit less rude than chiton, doesn't it? Let's go with chiton. The peplos, the hymation, and the fibula. They are your Grecian. I want to touch a little bit on armor, simply because armor in the ancient world, and of course going through to the Middle Ages, was a very important part of the wardrobe of the era, and of course the landscape of the era. And I really liked Greek armor. It was very elegant. These wonderful stylized kind of long helmets with these almond-shaped holes for the eyes. Breastplates that were fashioned to duplicate and mirror the male torso. And then these wonderful shields and calf protectors, leg protectors. But what I like best, that really gives Grecian armor its look, are these high stylized feathered plumes on the top of their helmets. Absolutely gorgeous. Footwear. Well, we talk about Grecian sandals today, so it'll come as no surprise to learn that the ancient Greeks wore sandals. These are replica sandals. You can see they are made of leather, they have soles, they have laces, they came in all kinds of different styles, and this is actually a pair of Grecian boots that has survived. So they would wear little boots as well. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good, no, perfect words that make your writing sharp, or explicit, or excellent, or distinctive. As a matter of fact, for what it's worth, Grammarly can, yeah, that's long. We can get rid of that, and this, good, and this, or how about this? Grammarly helps you be concise. If your tone might make someone feel like this, Grammarly can remind you. It would help if you soften your tone. And if you need the support, Grammarly encourages you to write confidently. Because the better we all communicate, the better we connect. Grammarly, helping you connect. Go to Grammarly.com and download today.
Let's talk about hair and headdresses in ancient Greece. Well, as you saw in the Minoan and Mycenaean era, men grew their hair very long, but when we get to classical Greece, they cut it a little bit shorter. Women in ancient Greece had very long hair that they would spend an awful lot of time styling. Here is some blurb that you can read when you go back to review this PowerPoint. Slave girls cut their hair short, or were told to cut their hair short, but during the Hellenistic era, hair was very long and coiffed. For guys, beards were, of course, a symbol of wisdom, but they too went out of style. By the time we get into the Hellenistic era, male hair was shorter and we see more people being clean shaven. But let's take an actual look at some of these beautiful, complicated Grecian hairdos. Here is a whole variety of Grecian hairdos. These are all sort of taken from statues and illustrated. You can see that there was a lot of accessorizing that went on in hairdos. A lot of braiding, often a bun worn in the nape of the neck like this. Hair was nearly always worn up, and you saw that it was down and flowing. In the Minoan era, coiffed, yes, but long. When we get into Hellenistic Greece, hair was generally worn up, and often braids and cloth were incorporated and intertwined and braided into the hair. And of course there was hair jewelry as well, beads and pearls, etc., that would be incorporated into hairdos, and sometimes laurel leaves, etc. And this type of headdress, it's not really a tiara. It is a headdress that was worn, on the top of the head like a tiara, and it has a name. It is called a diadem or diadem, a diadem headdress, and this one is particularly beautiful. It sort of echoes the friezes, doesn't it, on Grecian architecture. Everything about this aesthetic sort of echoed each other and themselves. It was very self-referential. Ancient Greece referenced itself and its own culture constantly, didn't it? We have a Doric chiton and we have Doric columns. We have this headdress that echoes the friezes. It actually looks like the top of a Grecian temple, doesn't it? So you can see what's going on here, an extremely self-referential culture. Well, Greece is still the word. We still talk about Grecian drape, and quite rightly, because ancient Greece is still a huge source of inspiration on today's fashion runway. Take a look at this. It's like a peplos, isn't it? Take a look at this. It's like a chiton, all with this beautiful Grecian drape. Take a look at this. Again, kind of a chiton and a peplos with the overfold there. This is so gorgeous. I absolutely love it. A peplos updated. And take a look at this. This again has a chiton effect. The fabric at the front being wrapped around and secured with the fibula. Take a look at this. Completely ancient Greece. I don't have to tell you why all this stuff is inspired by chitons and peplos and hymatians, do I? This completely, and I kind of love this because it's so loose and flowing, and you can really get a sense of how actual Grecian clothing was structured by looking at this runway shot. Stylists, creative directors, and fashion photographers love Greek mythology because it's so dramatic and so full of exciting and unusual visual elements, like this fashion shoot that, of course, is echoing Medusa, the Grecian mythological character who had snakes for hair. I love this. Do you remember when I told you how much I loved Grecian armor because of these incredible helmets that really kind of echo the mane of a horse, don't they? Take a look at this. And wow, take a look at that. Completely inspired by ancient Grecian military garb. As is this, remember the breastplates, and look how her hair, with all of these wonderful hair pieces, has been styled to look like an ancient Greek
helmet. And look at that. Completely Grecian in inspiration. The Grecian folds, the hairdo, the whole vibe. As is this. As is this. Ancient Greece is so full of interesting, unusual, strange, exotic, mythical imagery that it always lends itself very well to fashion. เอาล่ะเชื่อว่าหลายๆคนคงจะได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับเกี่ยวกับประวัติการแต่งกายของกรีซนะครับทุกคนอยากให้ทุกคนไปหารูปแบบการแต่งกายในสมัยโบราณไม่ว่าจะเป็นกรีกโรมันมาสักหนึ่งรูปและอธิบายรูปแบบการแต่งกายวันนี้ครูจิ๊บลาไปก่อนอย่าลืมนะครับสัปดาห์หน้าพบกันครับสวัสดีครับ